Welcome back to another reaction for I Want to End This Love Game episode 4. そんで最後にね、Okay. ティアラプレゼントされてさ。Who are you talking to? ティアラだよ。やばくない？ Okay. おばあちゃん。ユキヤ、キスしようとしてたのかな。ゲームとはいえ、全然好きじゃない人にすると思う？だってさ、 Maybe. 好きじゃないのにゲームに勝つためだけだとしたら、なんか嫌じゃない？あ、ごめんおばあちゃん、お線香がこんなに。じゃあそろそろ学校行くね。行ってきます。 I wonder, the incense, is it supposed to be that the deceased can smell it? Or is it just for you? Is it just to purify? I don't really know what the incense is for specifically. But I feel like this could be one of those shows where you have like the joke going on where you have like two guys and you do like a little bit of whoever, you know, chickens out first is gay kind of a thing, and they just, you know, stay together, get married, have children, grow old, and they still don't want to end the game kind of deal. でもさ、おばあちゃん、付箋の中にはデートで実践済みのがあったしさ。キスだってきっと、もしそんな空気になったら、どうしよう。 I guess you then kiss him. I assumed you would be happy about the kiss, maybe, right? ミクのやつ、今日一日ゲーム仕掛けてこなかったな。別に珍しいことでもないけど。やっぱデートが失敗だったかな。惹かれたかな。少女漫画にはキスとかもあったけど、俺にはハードルが高かったな。最後は倒れるし、かっこ悪い。I understand that maybe going for a kiss is a little bit too much. Especially if they don't exactly know how the other person feels. I would want to be very sure if I were to go for a kiss, because it is essentially taking the relationship a step further, right? First is like just meeting, second is just meeting alone, going on, you know, dates and whatnot, and then is slowly but surely all the more physical stuff, holding hands, a kiss. Every one of these little things is a step further into a real relationship. I can understand why he would be a little bit hesitant, because he is the one who would have started or engaged, not engaged, but he's the one who would have started the kiss, and that is always scary, because you don't know, do they like you, do they not? I mean, in this case, looking from the outside, it's like, what are we doing? ミク、小さくて柔らかかったな。Okay. ユキヤ。びっくりした。なんだよ。
ちょっとさ、聞きたいことがあって。おなんで付箋貼ってたの？キス本当にしようとしてたの？私のことどう思ってる？そのキスってゲームだから、それとも好きだから？なんだよ。I just want to know, what did we do here? Why is he here? I guess that is just where the cleaning closet is. Because he's in front of the women's bathroom, which is a little bit weird. なんだよ。愛してるゲームについての確認なんだけどさ。は？そうドキッとさせるためなら何でもしていいって決めたじゃん。おう。その I mean, no rules is... can be very dangerous depending on the person. If one of them wants to win, no matter the cost, there are a lot of things they could do that may be going too far. 何でもっていうのはさ、どこまでだと思ってるのかなって。なんで今さらそんなこと聞いてくるんだ？もしかしてこれもゲームなのか？俺を動揺させようとしてる？それとも俺がデートでやりすぎたせいでドン引きしてルール制限しようと？なんでもっつったらなんでもだろ。どこまでってのもないんじゃねえの？じゃあそれってさ、例えば大好きな人同士がするようなことも。I'm assuming she's talking about kissing. She wants to allude to kissing. Problem is, there are a lot of things that a couple would do, and I feel like those would be taking it a little bit too far. Right? そりゃするだろ。へえ、ユキヤは好きじゃない人ともそういうことできちゃうんだ。はあ？バカか。それはお前にだからできるんだよ。お前以外となんてできるわけないだろ。それってお前と愛してるゲームしてるんだからな。だってそもそもそういうゲームだろ。好きとか嫌いとか関係なく相手に愛してるっていうゲームじゃん。そうだけど。ドキッとしたか？そうだよな。私が何聞いたってこいつが素直に答えるわけないじゃん。You are the exact same, so you have no right to talk about this. But we just continue with the same old, the last second abort technique. We are so close to getting somewhere, and then we are like, nah, let's not do this. Which also just highlights how stupid this game is. Because it's like, the other person has to tell you that you succeeded. But because both of them don't want to lose, they are never going to be honest and say, oh, that little bit got me, this one did not. Which, I mean, this game is never going to end. I don't remember what happened in Love is War because it has a similar concept. But I don't really know if at some point one of them was like, you know what? You got me.
I give up. Kind of deal. Because otherwise, the rules are not working too well. She could be beat red. She could be flustered. She could be stun locked. She could fall unconscious. And he would still be like, did that get you? I don't know. っていうか、どうせヘタレて大したことする度胸ないくせに何ドヤ顔でできるなんて言っちゃってんの。ユキヤのくせに生意気。ま、私もさ、別にユキヤのことどうこう思ってるわけじゃないけど、くそ。本当に何でもしていいんだよね。ああ、そうだよ。そう言ってるだろ。本当に何でも。ああ、なんでもない。What are you thinking? このままユキヤの上で寝ちゃおっかな。I thought a similar thing, that she could just slip into his bed and sleep there. I mean, it's fine, right? It's just a game. Oh, you're going to take a bath? Let's take one together. But it's just a game, right? Now, granted, I feel like the other way around would work a lot, or would be happening more often, that he is doing this. But it's a double standard. If the guy was saying this, people would be like, no, and oh, but if a girl says the same thing, it's like, fine. 今日のデザートはお前がいい。You should do that. I want to see what the reaction is. I mean, I feel like she's going to stab herself, but it would be interesting though. あれ？なんか変な想像しちゃってる？は？なんでそう思う？そんな発想に至るお前の方が何かやましいことでも考えてたんじゃないか？なんでもってことはさ、こういうこともしちゃうってことだからね。当たり前だろ。To be honest, this is what I would like more of the show. One side is aggressive because the game, the other side counters with more aggressiveness. And then they are both awkwardly in this stalemate where, like, they don't know what to do. So someone else breaks it up every now and then. Instead of most of the time have this last second downplaying. ユキヤ、 Why are you fighting? 力入ってるよ。大丈夫そう？俺の力強さにドキドキするだろ。強がっちゃって。恥ずかしかったらって話してもいいんだよ。そっちこそ。In this case, if she's really pushing, I would just more or less let her push forward. So she pushes into me and then I could just hug her. 今日帰りどうする？水だよら。そんなに急いで離れなくてもいいのに。バカじゃねえの。はい、今の手押し相撲は俺の勝ちな。は？だったらよろけたユキヤの負けじゃ。っていうか手押し相撲なんかしてないから。もっと触れてもいいか？いいよ。Yeah, you wish. なんて言うと思ったか？エッチだなユキヤは。
何でもしていいよって言ったらすぐそれか。ということでこのゲームは私の勝ち。ユキヤエッチだな。顔真っ赤だよ。ザーコザーコザーコザーコザーコ。 Granted, this game, if both sides were really trying to win, she has all the cards in her hand. She can do so much more stuff to him than he would be able to do in return. And her cards are a lot stronger. こんなんで愛してるゲームできるのか？ミク、今日暇？なっちゃん。放課後一緒にテスト勉強しない？あー、Holy. うん、いいよ。どうしたの？元気ないね。今日もあんまユキヤと話せてないなって。I do wonder what. 珍 Yeah, I do wonder what the friends and people surrounding these two are saying. しい。いつもイチャイチャしてるのに。イチャイチャしてない。また意地張って話したいのに話さないんでしょ。よし、私がきっかけ作ってあげる。お姉さんなのでね。同い年だって。But she does feel like a bigger sister to you somehow. いいって別に。だって。あさぎくん。なっちゃん。なっちゃんさん？ Nachan-san, wow. なんかご用でしょうか？さ3人でテスト勉強しない？ミクがあさぎくんと話したい。なんて？ちょろい話題が思いつかなくて。だからいいって言ったじゃん。いつもお姉さんぶって失敗するくせに。いや、だからね、なっちゃんが3人で勉強したいってね。So she's a big, klutzy big sister, right? She's trying to do good, but she just goes in, head empty, no plan. Wow. Riveting. This is starting together, wow. 今朝の夢のせいか勉強の音ですらセンシティブに聞こえる。勉強になった。続き探してこようっと。テスト勉強は？なっちゃん、あれでいて成績いいんだよね。She just pays attention in class? It's enough for her? 落ち着け。せっかく何でもしていいって確認し合ったんだぞ。なんで私がユキヤにビビらなきゃいけないの？やられる前にやればいいだけ。ここは他の生徒の資格。どんなことをしてもバレない。まさに何でもできる最高の舞台。You know, if this was for a more advanced in age audience, this would have a whole different connotation. 勝ったな。リミッターが外れた。俺の本気を。私の本気を分からせてやる。なるほど。無理。だって何でもってさ。っていうか何でもって何？むしろあいつ何してくるの？作戦は山ほどあるが、何でもってせいで逆に何をしていいのか。The worst part is at some point they're like
pushing through and they have an idea what they could do, and then we have Nachan-san coming in, ruining the moment, right? Oh, ごめん、消しゴム取ろうと思って。なんかせっかくミクといるのに全然うまく話せないな。今まで一緒にいてこんなに無言だったことあったか？ You are in a library at the moment, so you are supposed to be silent. 愛してるゲームでも話せなくなったらいよいよ俺とミクは。つーか、なんでいつもみたいに仕掛けてこねえんだよこいつ。どうしたんだ？なんであんな顔して。もしかして俺が何でもなんて言ったから何されるか分かんなくて。Please leave that room. Don't change it, please. 怖がってる？なあ。何？お前今日おかしいよな。変に意識してんだろ。はあ？してるわけないじゃん。心配しなくてもそんな変なことはしねえよ。変なことって？いやだから。Hmm? お前が嫌がることはしないから。I mean, you only know that after the fact, right? 私の嫌がることって？いいだろもう別に。言えないようなことなの？ここ図書室なんで黙っててもらえますか？ So they did not get 生 interrupted. きる女の道は険しい。ユキヤ、ちょっと行きたいとこあってさ、この後付き合ってもらえない？ね、お願い。まあ少しなら。やったー。なるほどな。放課後デートってわけだな。放課後デートは毎日授業中シミュレーションしてる。その愛してるゲーム受けて立ってやるよ。ちょっと可愛くお願いしただけなのにちょろいな、ユキヤは。最近ユキヤに振り回されっぱなしだったし、やっぱり私には勝てないってこと思い知らせてやる。I mean, they both like each other. And because of the game, you can just go on dates without any problem, right? Normally, it would be always you try to invite someone you like, but you don't know if they are interested or not, and the dates are there to find out. But in this case, you can just always push the game in front and be like, let's go afternoon date. Next day you go, let's eat together because, you know, it's for the game or everything for the game. Then Friday you are like, I'm coming over. It's for the game. Right? You can do a lot of stuff. And because you like the other person, it's stuff you want to do. ここは陰キャを一瞬にして蒸発させるという例のカフェ。こいつ生かしてきやがった。地の利を。陰キャにはスタパの注文って難しいんだっけ？ユキヤ大丈夫？バカめ、これくらい余裕だ。
なぜならいつかこの日が来るだろうと思ってコーヒー豆の知識は仕入れてあるからな。 How is that going to help? Hmm? Are you going to Starbucks and be like, okay, I want some Arabian coffee beans from the XYZ Peninsula or whatever? It's like, we have the cheap American coffee beans. You want them or not? あのデートをも乗り越えた俺に恐れるものなど。 To be fair, I never went to Starbucks, so I don't know if they have different coffee. いらっしゃいませ。ご注文はお決まりでしょうか。あえっと比べこれ飲み物なのか。つかコーヒー豆の知識関係ねえじゃん。 Instead of learning about coffee beans, you could have just learned about what they offer coffee-wise, right? You just go, I mean, you already have like, oh, caramel frappuccino. I take that. Grande, large, whatever, tall. I don't know. And done. 関係ねえじゃん。あと高っ。こないだ散財してもう580円しかないんだよな。サンドイッチもうまそうだけど。ユキヤこれとか好きなんじゃない？おお、これくらいの値段ならじゃあこれで。はい、アイスとホットどちらになさいますか？アイスで。じゃあ私は抹茶ストロベリーフラペに抹茶パウダー増量、チョコチップとチョコソース追加でサイズはグランデで。それからWhat? I like your pigtails. Interesting. So, personalized message. I do wonder who put that there. We also got some food, which is nice. こいつこんなに食べるのか。ユキヤめっちゃ緊張してたよね。わかる。美少女と放課後にスタパだもんね。たかがコーヒー屋だろ。マスターんとこと大して違わねえよ。なんだよ。美少女。うるせえな、あえてスルーしてんだよ。これすっごい抹茶抹茶してる。シフォンケーキってすっごいふわふわだよね。ユキヤ昔さ、アールグレイのカップケーキ見て胡椒入ってんのかって言ってたよね。今日はえらくご機嫌だな。この前まで生チョコ味だったんだよ。I mean, it's a date, right? I do wonder why. I mean, shouldn't he also feel very happy? He's able to spend some time with her. We don't really have the game in focus right now, right? We just have like essentially a date at the moment. She has a coffee or whatever this monstrosity is. He has a coffee. She has some food. You just talk a little bit, enjoy the time. A simple, quick afternoon date. 生チョコって知ってる？知っとるわ。生チョコって言ったんだよ。生チョコって知ってる？知っとるわ。生チョコって言えばさ、この前ミクって何してもニコニコしていつもどうでもいいことずっと楽しそうに喋ってるよな。やっぱりミクが楽しそうに話してるのっていいな。ちょっとお腹いっぱいになっちゃったな。だろうな。You just wanted to eat something with him. You bought some food for him. Just give him the food. Just be like, I bought you something out as well. There are so many excuses. You could say, I bought you something. I don't want to eat alone. It makes me feel weird. So, you know. 食いきれねえと思ったよ。ユキヤにあげる。でもそれお前が買ったやつなのに。美味しいから食べて。おお。
うまっ。ね、ユキヤ好きだと思ったんだよね。もしかして。こないだのお出かけでいっぱいお金使わせちゃったし、なんかお返しよって思ったけど、絶対素直に受け取らないもんね、こいつ。I mean, you know him for so long, you have never found a way around this problem. Additionally, sure, he spent a lot of money on the date, but he spent it out of his own volition, right? On stuff that you may not have wanted to spend money on. ほんとめんどくさいやつ。余計な気使いやがって。Also, a kiss would be more than enough. お、それなんか書いてあるな。これなんだこれ。誰だこんなもん書いたのは。店員さんだよ。たまにサービスで書いてくれるの。なーにどうした？内容がチャラくて引いたんだよ。ユキヤのも何か書いてあるよ。え？私たち周りからそう見えてるんだね。カップルって思われてどう？嬉しい？どうって別に。そうでもこれ普通に嬉しい。手書きだからかな。ちょっと響く感じあるよね。まあそうな。あはい。ドキッとしちゃった？何にだ。このムスッとした顔から笑顔になる瞬間が素敵ですって紙切れにか。音読すな。じゃあ俺からも送ってやるよ。何これ？わかんねえのか。お前だよ。え？ Sure. 私？あどけなさの中にヘアゴムを紙で隠すつつましさ。お前のツインテの真髄はそこにある。ミクによく似合ってるぞ。ユキヤ、私を書いてくれたんだ。下手くそなのに。っていうか、レシートの裏とかありえんくない？ I mean, now you have something permanent, right? If you keep the receipts, that is. Which I feel like you should. ああ、ちょっとトイレ行ってくるわ。At what point would you just be like, you know what, I give up? You win, let's date. Right? At what point? Because how far can you take this relationship without just going for it? I feel like if the game would take more of a back burner, even more than it is already, having this back and forth, and maybe at some point, you know, you have that for a couple episodes, it gets somewhat more romantic, and then they remember, oh, we had this game going. Right. Because at this point, I would just give up. You know, I don't see a reason why you couldn't just say, yeah,
You got me? And they, you know, they don't want to end the game, so they try to keep score. At least this way we have a little bit more going on. I don't really see what else they could do. I mean, it's a Roman show. We probably need like the sports festival, the normal festival, right? We need to get all of these as well. Totally forgot. Yeah.